Welcome here just right from the Players Battleground. We have two contestants here and they battled their way through the Gamescom in the previous days. We had some tournaments going on and each day we had two tournaments actually, and 32 players competed against each other in them. And what we're doing now, we're having the semi-finals here. So we got the 4 best contenders in Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. It's really hard to get that name right. They're going to compete against each other, and then it's time for the big final. So next to me is sitting Spooky. Spooky, schön, dass du hier bist. Nice to have you here. I'll have to translate for them. We're going to do the talk in German, and I'm going to translate for you guys out there. So you were the first one actually who qualified for the semi-final. Also du hast dich als erstes qualifiziert für das Halbfinale. War ein harter Kampf? Ja, auf jeden Fall. Also der letzte Kampf war auf jeden Fall ziemlich schwer, aber hat geklappt. Yeah, actually he says, yeah, it has been he had tough times with the opponents, and the last fight was actually the hardest one. But I think he's going to make a really good thing here, and he's going to commentate the next match. Du bist als Kommentator beim nächsten Match bei den Gegnern auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, moving over to you, Light Tonics, aka Wiley. Great to have you on the show. You did great in the battles before and now you're competing against Spooky. Also, du hast super gekämpft und jetzt geht's gegen Spooky. Bist du ein bisschen nervös? Ja, schon ein bisschen. Hast du dich nochmal speziell vorbereitet? Did you do anything special in order to get in the right mood for this battle? Nee, nicht wirklich. Not really? Nee. Okay, so I think it's time to battle, which means I'm going to explain the mode. We're doing best of 5. This means the first one to get 3 victories is in the final. Also, wir machen ein Best of 5 und der erste von euch, der 3-mal gewinnt, der ist im Finale. And we got one very special rule, and all the players accepted it. Each player is only allowed to pick each player once. So, this means you have to switch the character for every match. Also, für jede Runde, for every new round, müsst ihr den Charakter wechseln. Das wird auf jeden Fall spannend. So, I would say let's move on. Take your controllers, and it's time for the first semi-final. So, which one actually do we need? You got that one? You take this one? That's great. We played on stage at the BNG booth, Bandai Namco Games, and it was really exciting. And this is something completely different for the players. So, I guess you guys do your setup, pick whatever players you want, and we're gonna have a great fight here. And of course, the guys, they played the Revolution part already a little bit. So, Spooky, ganz kurz, tell me a little bit, what do you think about Revolution? Is it a good new installment? Ist es ein schöner neuer Teil, Revolution? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die ganzen vielen neuen Charaktere und das Setting ist auf jeden Fall auch ziemlich neu und ich freue mich drauf. Okay, so he's really excited and he's going to win the game, of course. If he wins the tournament, he gets the game. So, on the left side, we have Spooky. He's taken Naruto. So, you're player 1, actually. Okay, and he's taken Sasuke and Willy as well. Now he's taken Sasuke. Spooky switches the player. Spooky told me in advance that he really likes to see what his opponent picks as a character, so he got his perfect defense set up. And now it's Shishui versus Sasuke. Have a great fight game, and I'm gonna head over to Kevin. Actually, he's gonna play in the next round, and I'm gonna do some comments with him. So guys, have a great fight, have fun. I'll see you later. So I'm gonna have to move over. So. Du weißt auch, dass du es jetzt 14 Tage lang kostenlos testen kannst, das Spiel, richtig? Sehr gut, also dann weißt ja, was du zu Hause noch machen kannst. So next to me actually is sitting Kevin. He's gonna take part in the next fight. He's gonna compete against Joshua. So Kevin, tell me, are you nervous? Kevin, wie sieht's aus? Bist du nervös? Meinen Sie das Match oder das Commentary? Ja, okay, du bist also voll im Fokus. Ja, ich bin auf jeden Fall nervös, aber ich glaube, das legt sich dann noch kurz vorm Fangkampf. Actually, have you been battling one of the other guys before, or didn't you meet at the tournament yet? Habt ihr schon gegeneinander gespielt oder noch gar nicht? Wir haben alle gegeneinander schon gespielt und ich habe auf jeden Fall gesehen, sie sind nicht schlecht. So, do you have any prediction who's going to make it today? Hast du irgendeine
irgendeine Idee, eine Ahnung, wer es heute irgendwie schaffen könnte? Jetzt mal vor den Vorrunden. Ja, auf jeden Fall der gute Lightonix. Der ist sehr, sehr gut und ist für mich auch mein Favorit im Turnier. Der Spooky ist aber eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wer hier gewinnen wird. Es ist auch sehr ausgeglichen von den Tauschbalken vom Leben her. Aber derzeit haut der gute Lightonix richtig rein. Ja, Lightonix auf der rechten Seite, der den Sasuke nimmt. Wenn Lightonix ich on the ehrlich right bin, side. der Kampf ist entschieden. Das ist vorbei. Okay, he said it's set already. Yep. And we have a winner actually. Lightonix, aka Sasuke, got the first round decided for him. So now Spooky need to make a comeback here in order to win or to have a chance to take part in the final. Well, it's best of 5 actually, so there's plenty of time. Jetzt müssen beide natürlich andere Figuren wählen. So now they have to switch characters. As I mentioned before, the rule is that they are allowed to pick only one character for each game. No, that was completely rubbish. They have to switch character for every round, of course. So now it's Sasuke against Konohamaru. So we just decided, you players decided actually, that you want to do this rule, that you have to switch the character each time. Was glaubst du, ist das eine gute Idee, jedes Mal neu einstellen? Macht es das sehr schwer oder was sagst du? Also ich sag mal so, die meisten haben nur mit 4 Charakteren aus der Demo Erfahrung und davon nehmen die meisten halt Sasuke. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz viele neue Charaktere wie Konohamaru, Shisui und Obito, die allesamt eigentlich ganz gut sind, aber man hat einfach keine Erfahrung mit den Charakteren. Deswegen macht es das schon recht schwieriger, aber auch recht spannend, muss ich sagen. Yeah, the thing about this demo is, of course, that all of the contestants just played the demo. That means that they have the same experience, which means they could just play 8 characters which are available in the demo. And so they don't have that much experience with every character, because in advance most of them chose Sasuke as the character. He seems to be quite good. So now we've seen Sasuke. So Spooky took Sasuke and Lightonix Konohamaru. And what do we see here? Oh, so we got the problem with a Jitsus. So Sasuke hat mehr Tausch-Jitsus jetzt gerade und Konohamaru hat quasi momentan nicht viel zu sagen. Oder wie würdest du das beurteilen als Experte? Also wir sehen natürlich Konohamaru wegen der Tauschbalken, aber sie laden sich auch schon wieder auf und er hat viel mehr Leben. Und das kann sich ganz schnell ändern. Also ich hatte auch Kämpfe schon gehabt, wo ich nichts hatte und meinen Gegner komplett zerstört habe, ohne Gnade. Und er hatte alles voll gehabt und das hat eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen. Am Ende hat es aber schon eher was zu sagen. Also wenn jetzt der gute Lightonix am Ende dann wieder zu einer Situation kommt, dann ist es dann doch eher knapp. Aber wir sind hier gerade noch am Anfang des Matches, alles noch offen. So he's just mentioned for the English-speaking audience, nothing has been decided yet. There are plenty of tricks, plenty of jutsus and plenty of possibilities to get out of any bad situation. And what we see right now is actually pretty bad for Spooky. He's really got a hard time with Lightonix. Also Spooky hat es schon schwer im Kampf gegen Lightonix. I hadn't expected that actually. Ist es für dich überraschend jetzt gerade, was wir sehen, oder? Wie gesagt, der gute Lightonix ist mein Favorit und ich habe schon gespürt, dass Konohamaru ein sehr starker Charakter ist. Ich habe aber auch ein bisschen Ahnung über Spooky, da ich, also er hat einen YouTube-Channel und ich habe gesehen, dass er halt einfach keinen festen Charakter hat. Er hat keinen festen besten Charakter. Er ist so mit jedem Charakter ungefähr gleich, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, so Vor- und Nachteil zugleich. Okay. So we got a winner in the second round. It's Lightonix, and he takes the lead with 2 victories. So Spooky really, he has to do a comeback there. We see him, da haben wir ihn gerade ganz relaxed. He likes to have his own headset on, so he just can shut the audience out and just have his own music, so he can fully concentrate on the game. And Spooky really, he has to do a comeback right now. Der Kevin hat schon gesagt, er sieht den Lightonix so ein bisschen als Favoriten. Der Spooky dafür ist gut mit allen Charakteren. Spooky is very well with each and every character, so he doesn't really have a favorite. Kevin just told me. So let's see what he's gonna pick for the final match here. This might be the final match, but I know Spooky, he can make a comeback when he's in a really bad situation. So he takes Obito versus Shisui right now. Also jetzt sehen wir Obito gegen Shisui und es ist die letzte Chance, the final chance for Spooky to
keep having a chance of winning the game to be in the final round. And this time I think he opens a lot more in an aggressive style. Also der Spooky ist jetzt deutlich offensiver und aggressiver. Würdest du das auch sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade ein bisschen überrascht, weil vom Lightronics ist der Shisui sogar der Lieblingscharakter. Er hat sich fest vorgenommen, mit ihm zu spielen. Aber wie wir schon sehen, kann es ganz schnell sich wieder ändern. Also der gute Spooky hat zwar jetzt gerade die Oberhand, aber ich erwarte trotzdem, dass Lightronics den Kampf trotzdem gewinnt. Er wird es noch schaffen. Denn Lightronics neigt ganz stark dazu, am Ende immer alles rauszuhauen. Das hat er schon immer getan. Ich kenne ihn sehr gut. Und deswegen glaube ich, dass er den Kampf trotzdem noch gewinnen kann. So Kevin is pretty sure that even though the odds are against him right now, that Shisui is gonna make it. Even though Spooky just having the upper hand right now, which is making this really, really, really intense. It's a great battle those two guys are giving. They're giving each other a hard time, so this is just what we want to see here at the semi-finals, of course. Und da sehen wir schon den Konter. Das ist jetzt nicht gut für Spooky, denn jetzt muss er wieder einen Tauschbalken verlieren. Und jetzt sehen wir, von Shisui gehen Tauschbalken wieder hoch und Obito ist jetzt irgendwie ganz plötzlich hinten, obwohl er noch vom Leben vorne liegt, aber das hat halt bei Naruto nicht viel zu sagen, das Leben, sondern eher nur die Tauschbalken und das Chakra. Yeah, the important stuff is to get the jutsus that make you switch the position with the other character, and of course to keep your chakra, to keep an eye on your chakra, so to make the big attacks and the special jutsus. And right now actually Shisui got himself out of a very bad situation, so he's making a comeback here and he's trying to get Obito in a bad position here to use up all his special abilities and powers to counter his attacks. This might be the final round of the match, but I think Spooky is really, now he found his guts again and he's trying, he gives everything just to stay in the tournament. But Kevin mentioned he's pretty sure that Lightronics is going to make it, though, because he's a strong tournament player. Also, ich würde jetzt sagen, Spooky hat ein kleines Problem, er hat den Hilfscharakter verloren, denn er hat ihn im Blockmodus gehabt und wenn er zu oft getroffen wird, verschwindet er für kurze Zeit. Und jetzt sehen wir schon, Lightronics ist vorne. Der Spooky hat weniger Chakra, etwas weniger Leben. Und Chakra ist sehr, sehr wichtig in Naruto. Damit führst du jegliche Aktion fast durch, die halt zum Sieg verhilft. Und jetzt sehen wir auch schon die letzten 8 Sekunden. Und ich würde jetzt auch sagen, dass das, glaube ich, jetzt gelaufen ist für den Spooky. Trotzdem war er ein guter Spieler, war ein sehr spannendes Match, muss ich sagen. Es war ein sehr spannendes Spiel. Very, very intense match here. And we have a winner, and I'm going to move over to those guys quick to have a little talk with them. Just say, we'll see each other. You can come with me because you're in the next round. I'm moving over here. It's just, well. Congratulations, Lightronics. Just give a hand for Lightronics, the winner, and he's going to be in the final round. Spooky, second place. Well, what happened here? Personally, I thought you would be the one who's gonna get out of this as the victory, but you didn't. Was ist passiert? Ja, was kann man machen? Also Pech einfach. War scheiße halt. Kann nichts machen. Shitty game. Ja. Shit. And you guys played against each other before? Habt ihr schon mal vorher gegeneinander gespielt? Ja, wir haben vorher schon mal gespielt und da sah es auf jeden Fall gleich aus, aber jetzt hat er eben die Oberhand gehabt und das zählt. Okay, so we have a winner here, 0:3. Congratulations again. So I guess we're gonna switch places. So ihr haut jetzt hier ab, denn wir müssen natürlich jetzt hier die nächste Finalpaarung ausspielen. Das heißt, wo ist denn mein schlauer Zettel? Wir sehen jetzt den Joshua gegen den Kevin, Genosuke gegen Jin Sakue 23. Wo sind sie denn, die beiden? Und er lacht, der Kevin, nur, weil ich seinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Komm du doch schon mal her, damit wir direkt weitermachen können. Ihr beide dürft schon mal aufstehen und wir gucken mal, was wir jetzt für eine Finalpaarung, für einen Gegner für dich finden. Großartig. So. Wie spricht man denn dein Nick aus, Joshua? Genosuke. Genosuke. So it's Genosuke actually and not whatever I said. I can't read my own handwriting. So, Genosuke, you're fighting for the final now. Du kämpfst jetzt auch um den Einzug ins Finale.
Wie schätzt du deine Chancen selber aus? Do you think you have chances? Ja, ich denke, ich habe Chancen, weil wir haben ziemlich oft gespielt und es ist ziemlich ausgeglichen, aber ich werde es gewinnen. Okay, so they played a couple of times against each other, and one time the one won, and the other time the other one. So it's going to be a very, very exciting match we're going to see now. So Kevin, you laughed when I pronounced your name. Du hast darüber gelacht, als ich deinen Nickname ausgesprochen habe. Wie wird er denn richtig ausgesprochen? Juen Sasuke. Okay. I didn't hear it, but it doesn't matter anyway. So, we're going to see the match now. You just pick your joypads and pick the players, and for you as well. You are only allowed to pick each character once. After every round, you have to switch the character. We are playing best of 5, which means the first one who gets 3 victories is the winner, and he's going to compete against Lightonix. So, okay, whenever you're ready, take your joypads and go ahead with the preparations. Also, nehmt die Joypads, fangt an. The stage is yours, and I'm going to move over. Yeah, a question. Spooky, where did you put the controller? We're right down somewhere below your seat. It should be lying around, I guess. Here's one player too, that's yours. Actually, So if you guys want to, you can have the headphones on. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Kopfhörer aufziehen. Do you want it? Okay, I guess you take this one. Do you want it? No? Full concentration on that side. Okay, whenever you guys are ready, just get it on. Fangt an in eurer eigenen Zeit, sucht eure Charaktere. Vielleicht ist da, perhaps there's another one next. Oh, take this one. It's a little bit longer. Okay, so guys, fangt an. We already have Konohamaru on the left side. You're gonna pick him, and you're gonna take whomever. And while you are choosing the character, I'm gonna join Spooky on stage, because he's going to do the commentary with me on that match. Das war schon. Also Zeit ist zu schlagen fürs Team. Seid ihr immer noch zuversichtlich, dass ihr das backen könnt? Nichts. Was war denn so eure... So Spooky, here we are again. Yes. Zeit für beide bisher? What a sad thing. Are you really, really disappointed that you lost this match? Bist du sehr enttäuscht, dass du jetzt gerade verloren hast? Nein, auf jeden Fall nicht. Es waren so viele Spieler, die hier mitgemacht haben und ich habe jetzt halt verloren. Jeder verliert mal und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wunderbar, great sports guy. So he's not really disappointed. He just said the better one has won this match, and there's so many matches. But I'm sure you're gonna make a comeback, won't you? Du wirst nochmal das Comeback starten. Auf jeden Fall. Great. So now let's concentrate on this match. So on the left side, we got Kevin, and he's having Jin Sasuke 23, and he picked Konohamaru, who we've seen in the previous match. I think Lightonix fought with him as well. But he isn't a player, a character that has been chosen very often in the previous tournaments. Er wurde nicht sehr häufig in den letzten Turnieren gewählt, also in den Vorrunden. Warum ist das so? Why is that? Why no one likes him? Is he a little bit weaker than the others, or what's the secret behind it? Also Konohamaru ist einfach so ein kleiner, ja, also man weiß nicht genau, ob er gut ist oder schlecht und man weiß einfach, dass Shisui einfach ein richtig harter Gegner ist, also ein richtig harter Charakter, besser gesagt, und deswegen tendiert man lieber zu ihm als zu Konohamaru. Okay, just mention that most people prefer to take Shisui because everyone knows he's a really strong character, while Konohamaru is like a rising ninja. He's a little guy, and we don't know yet if he's really that strong like he always tells he is. And right now we're seeing, well, actually, he kicks a little bit of ass from Shisui. Also, gewinnt schon so ein bisschen gegen Shisui, oder nicht? Bis jetzt hat er auf jeden Fall die Oberhand. Kann man ja an den Leben und an den Tauschspeichen sehen. Yeah, Konohamaru got the upper hand, so Jin Sasuke is doing a slightly better job right now, but we have seen in the previous matches that this weight can change from 1 second to another. Als schwierigsten nicht. Das hättest du dich retten können. Aber du bist lieber ehrlich. Nein. Super eingeschaut. Wir haben ein großartiges Team hier auf die Beine gestellt. Natürlich auch großartig. Also bis jetzt ist es auf jeden Fall ausgeglichen. Also es wird langsam ausgeglichen. It's getting more balanced, Spooky just said. But actually, Konohamaru, yeah, well, he lost a little bit of energy by now, but Shisui did a little bit of comeback in this round, but well, it's hard to predict. Es ist schwer zu sagen, wer hier gewinnen wird. Ja. Sicherlich mit vollen Tüten und wird euch da entsprechend beschenken.
Both having problems with their chakra. Beide haben ein bisschen Probleme mit dem Chakra. Jetzt ist das Ende. Also And now it's the, oh yeah, we have a winner actually for the first round. Kono Amaru, he did take it away and it was Genosuke. No, Juin Sasuke got the first game. So 1:0 für den Kevin. Herzlichen Glückwunsch schon mal. So I'm really curious which characters they're going to take now. So you had to switch characters every round. What would you say? Is it a disadvantage? Ist es ein Nachteil, immer den Charakter wechseln zu müssen? Auf jeden Fall, wenn man die ganze Zeit mit einem Charakter spielt oder nur gespielt hat, dann hat man auf jeden Fall Vorteile, aber wenn man jetzt einfach mit den Charakteren nicht gespielt hat und einfach mal jetzt einen neuen nehmen muss, dann ist das auf jeden Fall ein Nachteil. So of course you said if you've just practiced with one character the whole time and you're pretty familiar with him and all his special moves and stuff, it's a hard thing that you have to change the character perhaps to someone you haven't played at all yet. So let's see what happens here. We have it's like one of the classiest duels in the Naruto saga. We have Sasuke versus Naruto. So, would you say from the strengths, talking about the series, the Naruto series and the manga and the anime series, who does have the upper hand right now? Also wer ist ein bisschen stärker, wenn wir uns jetzt mal die Anime und die Comicbücher als Basis nehmen? Also ich glaube, über die Mangas sollten wir jetzt erstmal nicht reden, weil nicht jeder die Mangas liest, die aktuellen. Ja. Wegen Spoiler und allem. Okay, dann wollen wir nicht. No spoilers here. So right now it looks like Sasuke is actually a little better. Sasuke is one of the favorite characters, I guess. Not only because he's a cool guy, but also because he's really strong in Revolution, isn't it so? He's been picked plenty of times, and right now actually he didn't lose a bit of his life energy yet. Or is it a little bit? I can't see from the resolution. Yes, oh, and here the first punch has been made by Naruto, but right now he's losing more energy than his opponent. Does it happen quite often that the games are decided by the timeout? Na, doch nicht. Passiert es manchmal, dass durch das Timeout quasi ein Kampf entschieden wird? Ja, auf jeden Fall. Wenn es einfach zu lange dauert und die Gegner einfach zu defensiv alle spielen. Okay. Wenn sie nicht in Angriff gehen. So if no one has the guts to make an attack, it can happen that both players just decide to go the defensive way and then they lose. Because the time's running out and then the player with the most lifetime energy remaining is the winner. So right now Naruto having a bit of a problem right here. Because his chakra is really low as well as his life energy. And Sasuke, well, he just doesn't have a scratch from the looks of it. Is it a game of nerves? So is it very important, you played before, to keep the nerves all together, just to concentrate on the game and not be too nervous? Nervosität, ist das sehr wichtig? Oh ja, oh ja. Also das hat man jetzt gerade auch gesehen, die ganzen anderen Turniere oder die ganzen anderen Kämpfe, die ich geführt habe, waren auf jeden Fall einfacher und ich war viel ruhiger und jetzt sind einfach so viele Kameras hier und Commentator und alle möglichen und klar ist man dann ein bisschen aufgeregt und nervös. Because if you're not that much used to a camera situation and with a crowd like this watching the game here and knowing that all you guys are watching this live on Twitch as well, of course this makes other guys nervous, me as well I must say. And we have Sasuke again, so again Genosuke won the second round, so it's like 2 points for him and 0 points for Kevin aka Jin Sasuke. He needs to desperately to make a comeback right here, and there he is on the camera. But he seems to be in a good mood. Seine Laune scheint noch ganz gut zu sein, oder? Ja, ist gut ruhig. So, but this is his final chance by now. Which character would you choose if you would be in his position right now? Welchen Charakter würdest du jetzt nehmen, wenn du an seiner Stelle wärst und quasi jetzt den allerletzten Kampf hast, der über Sieg und Niederlage entscheidet? Ich habe einfach versucht jetzt also wenn ich jetzt nach mir gehen würde, ich habe einfach versucht den letzten Charakter aufzuheben, mit dem ich am besten bin und so würde ich es jedem empfehlen einfach. Okay. Das mit dem besten Charakter auf jeden Fall, mit dem man spielen kann. Okay, of course, yeah. You mentioned that if you still have the possibility to pick the strongest character, the character which you are the most familiar with, you should take him. Well, that's pretty obvious, I think. So right now we're seeing Kakashi versus Sasuke. It's like the match from former master against pupil. Also Meister gegen Schüler tritt jetzt hier mehr oder weniger an. Jetzt können wir ja sehen, ob der Meister den Schüler den Meister übertrifft. Yeah, we're gonna see if the student gonna put Kakashi, the master, to shame. And you mentioned before that actually that Kakashi
might be a little bit underpowered in the game. Dass vielleicht ein bisschen zu unstark, also zu wenig stark im Match ist. Do you still think, think it after playing with him a couple of times? Ich habe auch schon öfters jetzt mit ihm gespielt. Ganz schwach ist er auf jeden Fall nicht. Er ist auf jeden Fall stärker wie jetzt in den Vorgänger. Aber nur meiner Meinung nach, wenn man ihn in den Awakening-Modus nimmt, dann ist er auf jeden Fall richtig stark. Und ansonsten finde ich ihn persönlich jetzt nicht so toll. Okay. So you just mentioned that he's not that weak in the tournament in the last days here at Gamescom. We had the impression that Kakashi actually might be a little bit underpowered just to keep the game balanced very well. But he says right now, no, we saw so many wins with Kakashi. We can't say this right now. He has to play some more matches with him to check this out. And right now, actually, it looks pretty balanced this time. Kakashi is really giving Sasuke a hard time. Es ist ziemlich ausgeglichen gerade, oder? Ja, auf jeden Fall. It doesn't look like they're playing on time, but of course they see what the other guy's doing, so they can react on this. Because we've seen that the defensive tactic is one of the best tactics in the game, actually. Just to wait what your opponent does and to react to his moves, to his jutsus, the best you can. Sharingan time for Kakashi. And right now, I think Sasuke, I think he heard us. Hat uns, glaube ich, gehört, dass wir ihn schon fast abgeschrieben haben. And he's making some kind of comeback here, I guess, because Kakashi really having a hard time right here. Ja, das wird nichts mehr. Now he has no chance to win right now. No. Chakra down, no switch jutsu, and we have a winner here. And actually, this is the comeback for Felix. For Kevin, actually, of course. Jin Sasuke made his first point, so right now it's 2-1. 2-1 steht's. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass der Genoske natürlich jetzt hier nicht die Nerven verliert. Ich meine, er hat noch einen Punkt vorne. Alles ist offen. So everything is possible, of course, right here. Einfach nicht ablenken lassen. Und yeah, just stay focused in the game. And right now, okay, we got the switch here. Genosuke nimmt Kakashi, picks Kakashi, and Shisui on the left side. Kevin, Jin Sasuke is trying his best with Shisui. Would you say we can expect a balanced match from their pick of characters right now? Ist es einigermaßen ausgeglichen, was die Charaktere angeht? in dem Kampf jetzt? Ja. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Also Shisui ist meiner Meinung nach bis jetzt eigentlich das Schnellste. Nee, also mit Naruto kann er vielleicht nicht mithalten, aber er ist ziemlich schnell und das ist Kakashi leider nicht. Yeah, he just mentioned that Shisui might have a slight upper hand here because he's probably the fastest character in the Revolution installment. He might be even a little bit faster than Naruto. We can't say this for sure from the demo, but this is giving him kind of upper hand here against Kakashi, who's definitely a bit slower. But if you just watch the energy bars for the life energy, it's not that bad right now for Kakashi. And let's have a look at the items. Schauen wir uns doch mal die Items unten an. Spooky, you mentioned before that the use of items is absolutely crucial to winning. Du hast gesagt, dass der Einsatz von Items absolut wichtig ist, wenn man gewinnen möchte. Why is that so? Warum ist das so? Wenn man zum Beispiel keinen Tauschbalken mehr hat, dann muss man sich einfach verteidigen können. Und da gibt es einige Items dazu. Und warum sollte man sie nicht einsetzen, wenn sie schon da sind? Yeah, that's true. You just said that when you're out of switching jutsu, so to switch the position, I don't know what's it called in English. Do you know the English translation for Tauschbalken? Switch jutsu, something like that. Well, yeah, we just keep that. Of course, we mean the thing on the upper side of the screen, which you can activate with the left button to switch the character. If you're running out of them, you should use the items, so you can get yourself out of some bad situation. And right now they're using the items actually. Sie benutzen sie auch tatsächlich. And right now Shisui, he's already on his last energy bar and he's just having like about half of his energy is still remaining. Also Shisui hat nur noch ungefähr, ja jetzt sogar nur noch ein, oh. Has he any chance to do a comeback here? What do you think? Shisui sollte auf jeden Fall jetzt sein Schnelligkeits-Item einsetzen. Shisui should actually use his speed item to get the upper hand because
well, Kakashi is giving him a quite hard time, and he's just having a few more punches. Oh, this looks so bad for Shisui, but we had some matches where actually in such a situation he could turn it around and regain the upper hand. But of course, Kakashi can now watch his moves, and we have a winner here. So it's 2-2-2. Both have 2 points, so the next match decided who's gonna win. We have the final match right here. So right now we see Kevin, and this is Joshua, aka Genosuke. And I'm pretty curious whom we're gonna take now. Es ist natürlich ganz entscheidend, wen man in der letzten Wahl nimmt. Gucken wir doch mal, wenn Jetzt auf jeden Fall nochmal in sich gehen und wirklich nochmal nachdenken. Und ja. Konohamaru has been picked by Genosuke, aka Joshua, and Kevin is taken Obito. Good choice, what do you say? Gute Wahl? Obito auf jeden Fall, Konohamaru, da bin ich immer zweigeteilt auf jeden Fall. Okay. Obito obviously is a good character, a strong character. Well, and we talked before about Konohamaru, so let's wait what these guys can do. This is the final round, I have to tell it again. So right now we'll have the decision in about 96 seconds who's gonna take part in the finals and who's gonna fight against Lightonics. That's a really cool match, so it's really cool to watch this here, to have this match on Twitch stage here. And Konohamaru actually did a better opening. Also Konohamaru hat ein bisschen besser angefangen hier. Das heißt aber noch nichts. Now, of course, that means nothing. But he's keeping it up. So he didn't wait for his opponent to do some offensive action. He just took the offense himself. Er hat selber angefangen, direkt offensiv jetzt hier zuzuschlagen und hat gar nicht erst groß darauf gewartet, dass der Gegner zum Zug kommt. Hast du schon mal Final Fantasy 14 gespielt? And he's a great sportsman, by the way. Obito sollte sich jetzt auf jeden Fall ranhalten, weil jetzt ist es richtig knapp eigentlich. Du weißt, man kann sie auch mit Controller spielen, richtig? Bist du mit Controller oder mit Maustastatur? Mit Controller, okay. This is really, I don't want to interfere too much, but I think no, the guys, they don't have the headset on, so they don't hear that much what we're talking about right now, so they can fully focus on the match. But except that there's a pretty big crowd gathered around them to watch this match, because it's really a great fight they're giving each other here. But Obito now, he doesn't have the upper hand right now. Sieht schlecht aus für Obito. Ja. But he's not out yet, but well, let's see what happens here. This is the end. And we have a winner. Congratulations, guys. Well, Kevin made such a great comeback in the last couple of minutes, but he won. He was below. He just had to win the 2 matches, and he did. But in the final match, Joshua got the other hand. I'm gonna join them. You stay here, and we're gonna comment on the final in a couple of minutes. Okay, great. So again, please give a big hand of applause for a winner of the second semi-final. Joshua, you did it. Congratulations, man. Was it a hard fight? War es ein schwerer Kampf? Es war sehr hart. Ziemlich hart. Ich hatte ziemlich Muffen. So he said it was a pretty tough fight. Actually, you led with 2 points, and you just had to take the 3rd point, and then he made quite some comeback. Dann hat er richtig zurückgeschlagen. Hat dich das nochmal so psychisch durcheinander gebracht? Nein, ich habe jetzt erst nur Spaß gemacht. Ah, you were just kidding around with him. Nein, es war Spaß. Nein. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie bin ich plötzlich gestiegen. Okay. Well, he doesn't know what happens. He just maybe lost his focus a little bit, but you made a great comeback, so you win, and you're in the final, and you're going to compete against Lightonics. We're going to see that in a couple of minutes, but right now I'm moving on to you, of course. Congratulations. You're a great sportsman. You did such a great comeback. Du hast ein so geiles Comeback gerade gemacht. Du bist ein super Sportsman, aber in der letzten Minute hat es nicht ganz gereicht. Was ist passiert? Ich habe verloren. You don't know what happened.
Ich habe verloren, 3-mal hintereinander. So you're a little... Yep. So du konntest also deinen Fokus, die Konzentration nicht ganz offen halten, oder was war am Schluss das Problem? Die Charaktere, ich kann keinen davon spielen. Ah, okay. So you just mentioned you don't know the characters, so it was a little bit like more or less button smashing because you didn't know the moves. Du hast also die ganzen Bewegungen nicht gekannt. Aber einen super Job gemacht, deswegen give a big hand of applause for this guy over here, Kevin, who couldn't quite make it to the final. Thank you, this is your applause. And you can stay here, I guess, because I'm gonna look around. Where's Lightonix? Lightonix, where are you? Ah, there he comes. And do you want to join us in the commentary booth? Möchtest du mit uns kommentieren? Okay, dann geh doch schon mal rüber, damit der Lightonix hier hinkommen kann. So right now we're having the match of champions, the Gamescom final. We're looking for the Cologne Kage, and right now it's gonna be decided between these two guys. Also zwischen euch entscheidet sich jetzt, wer wird hier der Köln Kage. Lightonix, you watched them play, you watched him play, so what do you think? Do you have a chance? Glaubst du, das ist eine Chance? Ich denke schon. Yeah? Ja. But you won't give us some insight in your thoughts right now. What do you plan for the final? Hast du irgendwelche speziellen Taktiken? Nicht wirklich. Not really. Okay, so then let's get on with it. Pick your joypads, pick your characters, and I'm gonna head over. And it's time for the final in Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. And give a big hand applause for both of our finalists, which are going to play a best of 7 right now. So the first one who can win 4 games is the winner of the grand tournament here at Gamescom. And I'm gonna move over. Have fun, guys. I'm really curious who's gonna win here. You can stay here, of course. Join us in, and if you perhaps we can make some space for you. Watch this game together. Komm doch einfach. Somewhere around here, wherever we find some place, some space for you. So right now we're watching the first round, and the guys picked Sasuke and Shisui. So Sasuke actually is being played right now by Lightonix, and Genosuke plays Shisui. So they really picked some strong characters for the first round. Sie haben wirklich starke Charaktere genommen. Ja. Ich glaube, da bin ich nicht cool genug für, im Gegensatz zu unserer Becky, wo hast du diese modische Sonnenbrille her? But of course, as we're playing best of 7, they have plenty of time to get their own game running and to switch their strategy to whatever the opponent's doing. You mentioned before that's the key of winning the game. Watching the other player, what he's doing, looking at his strategy and then adjust to his gameplay strategy. Du hast immer gesagt, es wäre quasi so ein bisschen wichtig zu gucken, was macht der Gegner und dann nicht zu offensiv werden, sondern erst dann angreifen, wenn man quasi reagieren kann. Einfach ein bisschen vortasten, auf den Gegner ein bisschen achten und dann, okay, wenn man weiß, was man zu tun hat, dann loslegen. Ja, unser treuester Fan. And right now Sasuke is gaining a little bit of the upper hand here. It's a pretty long road to win the game here, but right now it looks a little bit like Sasuke is working better with his chakra, and he's having the upper hand right now. And they used up almost all of their items. Also sie haben schon fast alle ihre Items eingesetzt, das heißt, so sollte man es auch machen. It should be played like this, yeah. Eine knappe Kiste. It's going to be a pretty tight one, this battle, and it's only the first battle. But Shisui is doing it quite well, from what I can tell. He's watching his opponent, he's not too offensive, and he's making the right moves at the right moment, because he already got plenty of life energy from Sasuke's life bar.
Also der Shinsuke macht schon einen guten Job gerade, oder? Mit dem zu haushalten, was er jetzt noch hat. Das ist wirklich gut, was er macht hier gerade. We're nearly at the same level right now here. So in the beginning I had the impression that Sasuke gained the upper hand, but right now Sasuke's the winner. Sasuke's the winner, so he could get it done. So we got a winner of the first round. Over here, give a big hand for him. First round, he can need it. Yeah, you guys are doing great over there. So, and now, of course, they have to switch the character, as this is our rule. No character may be chosen twice by the same player. And they seem pretty focused. Sie sind sehr konzentriert. Ja, der hört zum Beispiel jetzt Musik, also er konzentriert sich mit Musik einfach. Auch mal was Neues. Yeah, he listens to his own music just to be in the game totally. He locks out the whole environment. Would you do the same? Is this a good strategy? Spielst du manchmal auch quasi mit Kopfhörern, damit du alles um dich herum ausschalten kannst? Nee, auf jeden Fall nicht. You don't like it? Ich kann das nicht. You can't. Okay, you like the noise, everything that's around you. Okay. So right now, Genosuke took Sasuke, so perhaps he's gonna win again. Not again, but as well with a character. But right now it looks like Konohamaru, played by Lightonix, is giving him quite a hard time. His opening is quite offensive, and he already lost, nearly his first energy bomb. But we know that don't mean a thing. Das sieht schlecht aus für Sasuke. It looks bad for Sasuke, you said? Yes. Okay. Because he used up all his chakra, and Konohamaru is really giving him a hard time. Also weil sein Chakra zu schnell aufbraucht und belagert wird, sag ich mal. Schönes Schwarz mit obligatorischen grünen Streifen oben von unserem XMG-Logo abgeleitet und kein weiteres Shishi oder Schnickschnack, weil wir wollten einfach nur Power und ein richtiges Monster und Beast erschaffen. And he's using his items actually. But of course we have some pro players here competing in the game, so they know all the tricks, or at least most of them. But right now Sasuke, this doesn't look too good for him. Das Gewinnspiel Ja, das kann nicht mehr gewinnen. No, he can't win anymore. And we got another winner for the second round. Right now it's 2-0. So it's 2 more rounds to go for Lightonix to win the tournament here, but that doesn't mean a thing. Genosuke can make a comeback. Best of 7 is the mode played here. So, and they have to switch the characters. And if they play for a very long time, there are some characters, they told me before, they haven't played at all in the demo. Also es sind einige Charaktere, die sie noch gar nicht gespielt haben. Is it really that different if you have a character which you don't know at all and you play him for the first time? Is it a big disadvantage? Ist es ein großer Nachteil, mit jemandem zu spielen, den man wirklich noch gar nicht hatte? Auf jeden Fall. Also die Charaktere haben auf jeden Fall alle neue Movesets. Das sind nicht mehr die gleichen wie aus den alten Spielen, und dann muss man einfach darauf achten. Okay, so for Revolution, all the characters are having whole new movesets, which means if you can't adjust to them, if you don't know them, if you don't know how to use the right jutsu in the right time, you are having a big disadvantage. But this disadvantage, of course, goes for both of the characters because they both don't know the players in the demo that good. Only 8 characters can be picked here in the tournament. Over 100 will be picked in the final game, which is going to come out at 12th of September and 16th of September for Steam, 12th of September for PlayStation 3 and Xbox 360. So right now we're seeing Iruka and Kakashi, so 2 teachers, not on the same level, but 2 teachers of Sasuke, Naruto and the other ninjas. Also ein Lehrerduell sehen wir quasi gerade. I think this is the first time that we ever see Iruka in this tournament. I haven't seen him at all, if I recall it correctly. Hast du ihn schon mal gesehen? No. Have you played him actually in the tournament? Ja, ich habe ihn schon gespielt. Okay, also der Spooky hat ihn schon gespielt, aber er ist ein sehr selten gesehener Gast, definitiv.
und sich da auch sämtliche Informationen geben lassen zum Gewinnspiel und allen anderen. If I recall correctly from the manga, Kakashi is actually above in the Ninja ranking. He's above Iruka. Kakashi ist höher im Ninja-Rang als Iruka. Also Iruka kann man jetzt nicht wirklich als Super Ninja anzählen oder so, aber Kakashi ist ein ganz anderes Level. Okay. Das ist Königsdisziplin hier. Und wenn ich das hier richtig sehe, sind das Mauspads. So talking about the story of the game, Kakashi is the stronger ninja and Iruka is more like, he's more like a father to some of the characters, big brother, and not the best fighter of course, but right now he's having the upper hand actually, but well, nothing's said yet. Das freut mich doch. Du kriegst das hier erstmal in deine Tüte wieder zurück, weil du bist diejenige, die das hier verteilt. Sehr schön. Da muss ich übrigens mal einen Applaus für die junge Dame bitten. Der Team macht das hier schon die ganze Woche. Und ist jetzt eure Glücksfee. Das heißt, da wo es richtig schön laut ist, dort gehen die Preise hin. But right now it looks pretty bad for Kakashi, doesn't it? Sieht schlecht aus für Kakashi gerade, oder? Aber er kann es noch rausreißen. Yeah, we have this situation, as I mentioned before, a couple of times here, where we thought, well, it's decided, and then it turned around completely, and the loser just took the upper hand and won the match, actually. And right now, let's see what Kakashi can do. And he has to go all in right now because he just has so few life energy right now that Iruka just has to, oh, but right now it's looking very bad for Iruka. It's the end. And we have a winner again. So right now, ich habe gar nicht mitgezählt. Wie steht's gerade? Ich glaube 2-0 jetzt. Ja, es war schon 2-0. 3-0. Okay, third win in a row for Lightonics. So right now, Genosuke really, he has to make a comeback. Now he has to show what he can do in order to stay in this tournament and keeping a chance of becoming the winner here of the Gamescom tournament in Naruto Shippuden. And he seems pretty relaxed. Well, of course, he has a pretty good advantage, and right now, yeah, Genosuke here, we see him, well, but he doesn't look too depressed. Er sieht nicht deprimiert aus. Ja, das ist ganz cool. He's pretty cool. I'd like to look at the inside of him, if it's really that cool or if he's just very, very, very nervous right now. Well, it's a long way to go now to make a comeback right now, but we've seen it in the previous installment. So now we have Kakashi on the left side, so Lightonics shows Kakashi right now, and Obito on the right sound played by Genosuke. Ein Kampf zwischen Freunden. A fight between friends, yeah. But that doesn't mean a thing because they won't let the friend get away with anything here. Jetzt geht es alles. It's all in for Obito right now. If he can make a comeback here, he stays in the tournament because right now Kakashi is leading with 3 points to 0. Ich danke dir. Tschüss. Nochmal einen großen Applaus, Dankeschön. And I can imagine that some people that are watching us on Twitch and here perhaps at the booth at the Gamescom Cologne are thinking it's such a fast game. It can't be more than button mashing. Of course, you're a professional player. What do you say? Hat es viel mit Button mashing zu tun? Oder ist es doch mehr Strategie, weil es so unglaublich schnell ist, wenn man einfach zuschaut? Also Button Smashing ist es auf jeden Fall nett. Da gibt es einige andere Spiele, die man als Button Smashing bezeichnen kann, aber Naruto Storm Revolution auf jeden Fall nicht. Okay. Now, Spooky just mentioned it's not button mashing at all. It's really fast, but if you know how to play it, and that's what we see here actually right now. It's a pretty cool game with lots of tactics, lots of strategy. Man muss einfach wissen, was man drückt. Yeah, you have to know what you're doing and what to do at the right time, of course. Versuchen zu bestehen und dann ein Headset, eine Maus oder eine Tastatur mit nach Hause zu nehmen. Eine Gruppe gewinnt auf jeden Fall, sprich die Chance, dass sie was mit nach Hause nehmen, ist 1:3. Ist ziemlich hoch, finde ich. Wir haben nämlich auch schon sehr viele Leute in der Line, die schon mehrmals versucht haben. Right now it looks like Kakashi is having a hard time actually, and perhaps Genosuke can make a comeback here to stay in the tournament, and we have a winner, and actually some kind of sensation. It's 3-1 right now. So Genosuke made the comeback
And this, so it's not decided yet. It's unbelievable how good they are, you just said. Yeah, it's really great to look at. But watching you guys, it's just the same thing. There were so many players in the tournament. We had like 6 rounds with each time 32 players. And we had a great time at the Bandai Namco stage. And there were so many good players. So these guys actually are the four best players that are taking part here in the semi-final right now. And they really are the best players, I can say, because we had so many good players and everybody said, yeah, the best has won each round. Also sehr, sehr sportlich, geht ja auch alle miteinander um. So, did you guys compete online against each other in the past? Habt ihr schon mal online gegeneinander gespielt in der Vergangenheit? Or is it the first time you're Ob ich jetzt battling each gegen die other? schon mal gespielt habe? Nein, das wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber gegen andere Spieler auf jeden Fall. So actually, there were some players you met again here at Gamescom, which you had been playing, which you had played against before. Also du hast hier auf der Gamescom gegen Spieler gespielt, gegen die du auch schon mal privat gezockt hast. Ja. Ah, that's cool. And you met them for the first time here as well. Hast du die auch hier zum ersten Mal getroffen? Ja, auf jeden Fall. That's cool. So Gamescom, a great place to meet players you have played against online, and you can meet them in real life here, as Spooky battled some of his previous opponents, of his online opponents. But right now, we have in the match from Obito against Naruto. Lightonix plays Obito on the left side, and Naruto on the right side is being played by Genosuke. And again, Naruto is pretty offensive. So Genosuke really, he wants to do his comeback here. So he's giving Obito everything he has to offer. Also legt richtig los jetzt gerade. Also er ist wahrscheinlich jetzt in seiner eigenen Welt und fokussiert sich wirklich nur noch auf dieses Spiel und okay, he's totally in focus. He's in his own words. Spooky just said, and that's obviously a good recipe because Obito already lost his first health bar completely, while Naruto, well, has one scratch. And if you block a character's attack while holding down the button, the blocks can be broken if you're just fighting hard enough. Also wenn du blockst, kannst du mit genügend Schlägen auch tatsächlich den Block brechen. Ja. Man sieht es auf jeden Fall, wenn der Charakter jetzt schützt, dann erscheint so eine Art leichter Schild und wenn der auf rot wird und kracht, dann hat man auf jeden Fall verschissen. So of course you can block enemies' attacks, but when the shield is switching the color, it means the block is already, or it's nearly broken, and you can't block anymore, just for the moment at least. Soll ich vielleicht mal auch anklicken? Ja, kennst du den Film 300? Also meine Frau, die Spartaner und ich, wo sie sich das aufzeichnen. Ich glaube, wir sollten Muri auch so mit diesem Painting. Warum Sixpack, wo man ganz nicht Wasser haben kann, oder? Nein. Kann man auch mal, ja. Schon, also ich kann es nicht, aber nee, wunderschönes Cosplay, wirklich das erste Mal, dass wir Bade und Krieger noch haben. Ich habe die letzten Tage schon gesehen, Weißmagier haben wir häufig gehabt. Aber genau, hat ja auch schon gehabt. So right now it looks really bad for Obito as he doesn't have any change, switching jutsus, whatever it's called. His chakra is pretty much down and his life bar as well. Obito sieht ziemlich schlecht aus gerade, oder? Ja, jetzt hat er aber auf jeden Fall seine Jetzt hat er die Tauschjutsus zurückbekommen. Und auch Naruto hat mittlerweile leichte Probleme mit der Lebensenergie. Naruto is having trouble with his life energy as well. Jetzt darf er sich wirklich nicht mehr treffen lassen. Yeah, and this match could decide it all for Obito. If he wins now, he got his 4th point and we have a winner, actually. Yeah, he's dead. And that is what it is, but so, we don't have a winner yet. It's the 5th games we're having right here. And actually, Genosuke makes some kind of comeback here. He already has 2 points, and Lightonix had 3 points. So this is just what we like to see. Genau das wollen wir doch hier sehen in so einem Turnier, oder? Genau sowas wollen wir sehen. And we saw it actually a couple of times in the last days. That you think, well, this is decided. The winner, we know who's the winner gonna be, and then the other guy's gonna make a comeback. This is what makes a good player, isn't it? Also diese Haltung.
wenn man denkt, man hat verloren und man kommt nochmal komplett zurück. Das zeichnet eigentlich einen guten Spieler richtig aus, oder? Auf jeden Fall, also das ist echt nicht einfach, da wirklich so ein mega Comeback zu schaffen. Und wenn man das auf jeden Fall hinkriegt, Respekt. Yeah, Spooky is giving his credits, his kudos to the both guys who are battling here in the final round, who are fighting for the first place in the Naruto Shippuden Cologne tournament. The search for the Cologne Kage might be over in a couple of minutes here, because right now it's 3-2. Naruto is leading with 3 points and Konohamaru has 2 right now, which means Lightonix has 3 points, of course, and Genosuke only 2. It's great, it's so balanced right now, from what I can see here. Siehst du auch, dass es total ausbalanciert ist gerade, was wir hier sehen? Ja, es geht ja auch um einiges. Yeah, of course. It's all in now. It's the chance again for Lightonix to get the trophy right now. If he wins this match, he's the winner of the tournament. But if Genosuke can make his comeback here and getting the 3rd point, we have 3, again 3, and then it's the 7th round that decides who's going to be the winner here. This is really great. I think these guys actually play on the same level, don't you think? Die spielen auf einem Level hier einfach. Auf jeden Fall. Also man kann echt nicht jetzt wissen, wer das Ding jetzt reißen wird, aber es ist unglaublich, die zwei. Spooky mentioned just, it's totally unclear who's going to win this match here, as they're so much on the same level. Wir haben ja schon ein paar PvP-Sieger. Ich bin schon gespannt, welche Gruppe das jetzt für sich entscheiden kann. Pardon? Sie können sich nicht. Hier die PvP immer gut zuhören, wenn du hier oben sitzt und castest und erklärst und sagst, was man zu tun hat. They're giving away nothing for free here, and that's exactly what we want to see here, of course, in the final round. Gestern Nachmittag, dass die Gruppen nicht immer gleich in die Mitte laufen und vor allem, dass es sich auch... And it shows again that it's all about your mind. If you got your mind in control, if you're not too nervous, you can make a comeback. These guys are so much focused right now. Zeigt also nicht nur der bessere Spieler, sondern derjenige, der seine Nerven unter Kontrolle hat. So the one who controls his nerves is actually the one who might make the best appearance here. But now, right now, it's looking really bad for Naruto. A little bit better. Not too bad actually. Because he got all his chakra, but his life energy is really something he should worry about right now. Nearly out of items. Time up. And it's a time up, which means actually we get the 7th round, don't we? That's so amazing what we see right now. 3 points for both of them. And we have to say again, Lightonix, he led with 3 points to 0. And then Genosuke made a comeback and he gained 3 points. Congratulations, you guys. You're doing a great job. It's a pleasure watching you. It's the final round now. 7th round final. They don't hear me actually. Die verstehen uns nicht. He's taking his headset. So, it's the final round. It's die letzte Runde jetzt. Es steht 3:3, wer jetzt von euch gewinnt. They didn't even realize. But they were so much focused on the gameplay. But we're quite sure about the score, aren't we? Wir sind sicher, dass es 3:3 steht. 3:3, ja. It's all correct. You have to do one more battle. I think they don't even realize that they don't have a winner yet. No, you don't. You guys, you don't have. Put back your headset on. Put it on. Da steht 3:3. Talk to me. It's 3:3 steht es gerade. Wir haben noch keinen Gewinner. Ihr müsst noch ein Match spielen. Oder haben wir falsch gerechnet?
Now, this was... Nee, 3 now, zu 3. we did see 6 matches. Did we do our math right? Benoit? 4. 4 to, so who won actually? We did our math not correctly. You don't know? So who won actually? Who of you guys won? Wer hat von euch denn gewonnen? Ansonsten gibt es keine Punkte. 4 wins? Did he do 4 Ich habe nur wins? 3 gezählt jetzt. We just counted 3. So let's give this to the audience. We're a little bit confused here. Is it true? 4 points for Janosk? Okay, then we have a winner Okay, here. we have So we were too excited. So we have a winner here. I'm coming to you guys. Ja, aber wie wir wissen, lieber Mori, alles kann sich noch ganz schnell ändern. Man muss nur zum Beispiel alle 3 Punkte für sich gesetzt haben, das kann ja mal passieren. Oder wie der Malstrom jetzt, 2 Punkte hat er eingenommen, bekommt kontinuierlich Punkte, das ist natürlich gut. So, Aber jetzt erobert hier... sorry guys. We were so excited in the game. Wir waren so aufgeregt, wir haben nicht richtig mitgezählt, aber ihr habt richtig mitgezählt. Congratulations to both of you. Lightonics, you did such a great job, but it didn't work out in the end. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. And here's the winner, here's the Cologne KG. Janoski, give a big hand for him, a big round of applause. Congratulations, you're gonna get some prizes, but right now we're running out of time, we don't have any time more. So, you're gonna get some prizes, and thank you for watching this Naruto Shippuden tournament here at Twitch.